birkaç gündür satışlara başladık. Avrupa'nın birçok ülkesine, Amerika'nın, Güney Amerika'ya film satıldı. Çok yüksek ve devamı gelecek. Yani bir kısmını biz artık İstanbul'a döndükten sonra konuşacağız. Özellikle film gösterildikten sonra ilgi ve istek çok arttı ve bu kez uzaktan da öte, yani uzak çok güzel bir dünya satışı yapmıştı. Onun da ilerisine gitti. Yani çok fazla talep var. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü dünyadan bir sürü seyircimiz oluyor. 2003 yılında Cannes'da jüri büyük ödülünü kazanan Uzak filmiyle uluslararası alanda büyük bir ün kazanan Nuri Bilge Ceylan, İklimler adlı filmiyle katıldığı 59. Cannes Film Festivali'nin en çok ilgi gören isimlerinden biriydi. Son güne kadar Pedro Almodóvar'ın Volver ve Alejandro González Iñárritu'nun Babil filmleriyle birlikte Altın Palmiye'nin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen İklimler, Uluslararası Eleştirmenler Birliği Fipreski'nin en iyi film ödülünü kazandı. Fipreski'den böyle bir ödül almak çok güzel. Biliyorsunuz bunlar zor insanlar. Bunu seçmek çok zor iş. Ama bütün filmleri baştan sona izlemek bile çok zordu. Tekrar teşekkürler. Festival basınının yakın ilgi gösterdiği Nuri Bilge Ceylan, festivale filmde de rol alan eşi Ebru Ceylan ve diğer oyuncularla birlikte gelmişti. Bonjour à tous, bienvenue sur la Morning to everyone. Welcome to La Croisette, which has been very windy for the past 2 days. We have Ken Loach's film, The Wind and the Barley, that was really appreciated, like Almodóvar's Volver. We talked about the wind and global warming with Al Gore yesterday, former Vice President of the U.S., and today we're into the climate. But this film is about the inner climate. The film by Nuri Bilge Ceylan, a Turkish director who is back in Cannes. He is with Thierry Frémaux on the picture, and he's here for the second time with a feature film in the competition in Cannes, and in 2003 it brought him luck because Uzak had received, was very well received with a jury prize and a prize, an award for 2 of his actors. So this Turkish filmmaker Nuri Bilge Ceylan is here with his wife Ebru Ceylan. And why are they here at the photo call today? Because they are also the actors. Nazan Kezal, Mehmet Erilmaz, and Nuri Bilge Ceylan works with people he has known for a long time. It's Emin and Fatma Ceylan. This is a film that touches in the filmmaker's innermost self, in which he has put his innermost feelings and involved his all his family. And now you see Nazan Kezal introduces suspense in the way he shoots the different scenes, and he lets us wait and anticipate what he is to show us. He shows magnificent Turkish ruins of the past. He plays a university professor who makes photographs. Comme cela, avec un très gros plan sur Ebru Ceylan, donc il y a a zoom on Ebru Ceylan, who plays the role from an ancient site, and the camera moves away. At one point, when the 2 characters meet again, the camera begins to tremble, begins to shake, and so
there are atmospheres, inner climates that are presented that may or may not be in keeping with the seasons. And Nuri Bilge Ceylan's camera covers Turkey, starting with a seaside town during the holidays, and then eastern reaches of Turkey and snow-capped peaks, where the harsh climate affects who does not really know how to handle his relationship. A very self-centered man. Nuri Bilge Ceylan qui déclare dans sa note d'intention l'homme who says man is meant to be happy for simple reasons and unhappy for even simpler ones. Voilà deux êtres entraînés par les climats chauds. We will be interviewing Nuri Bilge Ceylan and Ebru Ceylan just before the press conference. Les climats intérieurs donc des personnages de Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Je l'espère en compagnie de son actrice et épouse Ebru Ceylan. Peut-être pour nous dire quelques mots sur ses intentions avec ce film. Nuri Bilge Ceylan donc qui va nous rejoindre dans quelques minutes sur le plateau. On va regarder quelques images de ce film, donc en l'occurrence la bande-annonce donc de Les Climats. Pour nous décrire en quelque sorte son processus créatif, on l'espère, un style très particulier, je vous le disais, que celui de Nuri Bilge Ceylan, fait de plans fixes, fait de travail dans le plan, dans le champ, peu de chant contre chant, au contraire, tout est raconté dans un même plan. Les scènes de dîner, par exemple, c'est un plan fixe pendant lesquels on voit une table, 4 amis, face à face, qui discutent. Bonjour, hello, nice to meet you. Bienvenue. Voilà. Ebru Ceylan à mes côtés. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser d'abord, parce que c'est une nouveauté, Nuri Bilge Ceylan, pourquoi avoir choisi vous-même et votre épouse d'incarner ce couple à l'écran? I thought it will be easier. Tabii diğer filmlerine göre birazcık daha zorlandı hem yönetmen hem oyuncu olduğu için. C'était un peu plus difficile pour lui par rapport à ses autres films puisque là il était acteur. Nuri Bilge Ceylan ne istediğini çok iyi bilen bir yönetmen. Valla bu tip duyguların aslında bütün erkeklerde var olduğunu düşünüyorum ben. La conférence de presse des climats en compétition officielle aujourd'hui à Cannes. Donc, conférence de presse de Dick Klimler. Je vous rappelle quelques petites règles. D'abord, vous avez des traductions en français 1 et en anglais 2. N'oubliez pas d'éteindre tous vos portables. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser faire les photographes quelques instants et ensuite... Quand vous posez une question, je vous demanderai de donner votre nom et l'organe que vous représentez. Voilà, merci beaucoup les photographes, merci bien.
Donc, sont présents à cette conférence de presse de la droite à la gauche, Kerem Ayhan, qui est notre interprète du turc, Gökhan Tiryaki, le directeur de la photographie, Nazan Kezal, comédienne, Ebru Ceylan, l'actrice, Nuri Bilge Ceylan, le réalisateur, Zeynep Ozbatur, productrice, Fabienne Bonnier, productrice. Voilà, donc c'est un très beau film. Je pense que vous avez des questions à poser. Oui. Attendez le micro, si vous voulez, Gideon, le micro. Can I speak in English? Sure. Yeah. I've always felt that press conferences are really not there for us, but for you. And that really you're here to hear what we have to say, much more than answer questions. And therefore I would like to tell you that you have made a fantastic, wonderful masterpiece. And I'd like to say to all of those journalists who walked out there yesterday, not really knowing what to think about this film, that in 10 years they will know. Thank you. Gideon, it will help if you ask a question, because... I just wanted to ask, why not be an actor again in your movies? J'ai pu constater dans le film précédent que je retrouve ici. I've got just one question. Why would you dedicate such a film to a son? There are winter time, but one season is absent, springtime. Vraiment représentatif de la Turquie, parce que dans vos films Nuages de mai et Uzak. Attila Dorsay, Turkey. I would like to ask a question to Ebru Ceylan. Somebody might get the impression that it's like an intimate look at your personal life. Pourquoi avez-vous choisi? My name is Cevdet Tuzlic, Federal Television, Sarajevo. Some of the questions because you love actually another woman. Cinematography of Nuri Bilge Ceylan is moving to a more condensed, universal language. Vos 3 premiers films, ils étaient produits par vous, et qu'est-ce qui a fait que pour le 4e film, vous avez voulu un partenariat, une coproduction franco-turque avec 2 réalisatrices, indépendamment du fait que vous êtes seulement entouré de femmes. Vous avez pris un chef opérateur pour avoir un homme dans votre équipe, parce que le reste, c'est que des femmes. Cinema has too many works, and I don't want to do all of them, that's the main reason, of course, but still working with a producer, there is some difficulties in that too. It makes the life easier, but you have to deal with more people. Realize that before, actually, you're right. I just do it instinctively, and this comes out. There is nothing I can do about it, really, believe me, because, for instance, this time, the budget was much better, and so we had the possibility to carry a Steadicam with us all the time. We shot many things on Steadicam also. But in the editing stage, which took 6 months, one by one, I took them out. I can't help it. I don't like it. Bilge de zaten bana başlangıçta kesinlikle mimik istemiyorum dedi. Hani böyle tipik bir ağlama mimiği olmasın dedi. Düz bir şekilde oğlumu düşündüm sadece. I like to be realistic in image, but not in the sound. Because our ears are quite selective. We hear what we want to hear, Because the realistic sound is not real. Doesn't seem real in the cinema most of the time. Very few times I like the real sound. Qui était en Europe du Nord, l'autre qui était en Italie. Pour moi, ils parlent de la même chose. Et la question que vous posiez précédemment, pour moi, ces 3 grands metteurs en scène parlent de la même chose et nous font sentir ce que nous ressentons chaque jour dans nos vies, que nous soyons dans tous les pays, dans toutes les parties du monde. And after that chat, we became a producer and director. And I'm happy with that, yeah. And also with work with the Fabienne, of course. Oyuncu olarak tabii ki çok şanslı hissediyorum kendimi böyle bir ekiple, böyle bir yönetmenle çalıştığım için.
Bize çok özel durumlar yaşatıyor sağ olsun. İkinci kez geliyorum ben Cannes'a. Je suis très content de faire partie du voyage de Nuri Bilge Ceylan. Your choice of what the lady asked about, that she's always the woman that brings you astray. I just try to find good reasons for something, for the sake of reality. Because of that subject matter, it was connected more to the social situation. That's okay, but that is not my first intention, actually. I'm more interested with the inner life of the human beings. Des dizaines d'hommes et de femmes. Bonjour à tous et bienvenue. Hello everybody and welcome to the Croisette for the official presentation of the 7th film. Behind me you can see the cars arriving, the official cars of the team for Iklimler Climate representing Turkey this year. Nuri Bilge Ceylan, 3 years after Uzak. En français, Les climats du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. C'est la deuxième fois que Nuri Bilge Ceylan est en compétition à Cannes. Il avait présenté en 2003 Uzak, qui lui avait valu le Grand Prix, mais aussi un double prix d'interprétation à ses acteurs. Qui avait explosé sur la Croisette en présentant Uzak distant. So, exploded onto the scene here with Uzak distant. Un succès énorme qui lui avait valu le Grand Prix du jury. Pendant longtemps, il avait été dans les favoris à la Palme d'Or. Who's a favorite for the Palme d'Or? Et voici Monsieur Ceylan. Bonjour Here is, hello. In English and French. Okay, no problem. Can you tell me how do you feel that your cinema has evolved since Uzak? I don't know. Maybe it's the same, but maybe a little bit more plain. Ce soir au cinéma de la plage, vous pourrez découvrir Terra Trema de Luchino Visconti, ou plutôt revoir Terra Trema. La projection sera précédée de Traffic Quintet, un hommage à la nouvelle vague et à ses contemporains en présence d'Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, compositeur qui a donné aujourd'hui à 15h la leçon de musique en présence de Jacques Audiard.
qui vient de nous parler du film en compétition présenté. Here to talk about the film presented in competition this afternoon. Les climats, donc l'étude d'un couple à travers 3 saisons. Et les saisons qui changent. Seasons which change, couples which change. Un film sur l'amour bien sûr, mais un film vu avec, film about love. Un petit peu avec un œil critique. Certains disent que c'est un film sur l'égoïsme de l'homme, un film très sensuel. Very sensual film. Bien sûr. Un film qui parle du désir, de l'absence du désir aussi. Absence of desire. Mais comme dit Rémi, l'abstinence sexuelle n'est plus un tabou aujourd'hui. Rémi says sexual absence is not taboo today. Toute l'équipe du film est bien entendu avec Nouri Ceylan, sa femme, qui joue dans le film. Everybody's here, his wife. Avec lui, Ebru Ceylan. Ebru Ceylan. Et l'acteur Nazan Kassal, pardon. And Nazan Kassal. Certains comparent le cinéma de Ceylan's cinema, particularly this film. L'esthétique, la poésie de l'image. Poetry and imagery. Il est allé parfois jusqu'à refuser le mouvement de son cadre he wouldn't even move the frame pour imposer l'image elle-même, pour laisser l'atmosphère s'installer. Or to let the atmosphere, let the actual atmosphere to show itself. Il est même venu un jour avec une Steadicam sur le plateau. With a Steadicam one day, but he didn't use it. Se contenter de cadres fixes. He preferred to use these fixed shots, fixed frame. Le couple change à travers les 3 saisons décrites dans le film. So the couples change. Les mêmes différences de climat. Difference in the climates. Dans la relation. In the relationship. Entre ces 2 personnages principaux. Between these 2 characters. Et voici donc l'équipe de Drawing up the steps from Iklimler climates. Le cinéaste Nouri Ceylan. Comme je vous le disais, il a déjà présenté à Cannes en 2003 Usac, qui lui avait valu le Grand Prix. C'est un double prix d'interprétation pour ses acteurs. C'est le 4e long métrage de Nouri Ceylan. His 4th feature, Drawing up the steps.
de votre lumière. L'ovation pour l'équipe. Ovation for the team of Climates. Ils arrivent à s'installer sur le rang I. We're going to row I. Ils s'installent donc sur le fameux rang I. Which is long and famous row I. Le rang I. Ils s'installent.
Merci.